The world is once more experiencing interesting calamity concerning to health. As I try to look back the history, haan lang nga na minsan nga imay iti kandinmanon iti panakapisti iti salunat nga nang patay ti adu nga tao iti napalpalabas. There were seasons and there were occasions iti history ti lubong where in may matlang dito iti muno na. And in 1852 and 1860 to 1860, actually the third cholera pandemic kat in May, kan dinmalan matlang dito lubong tayo, and it has killed 23,000 people. In 1957 iti China manan, the Asian flu pandemic, kat it has killed 2 million people. Then simaruno di 1945 imay ti typhus fever dito Russia, and it has killed 3 million people. And of course, it did 1334 the Black Death kaninmay dito iti Europe, and halos ibusin na ti population na 60 to 80% ti population ti Europe kat halos inibus na. And again, we are iti situation nga kastimanan iti mangyari diti antayo. Nakabutbutang agpaiso ti kasting nga tiyempo, because we do not know the enemy, we could not see the enemy, no datadan, and awan ti respeto na dito nga kalaban iti salunat nga dito. And I am reminded iti book iti Psalm where we could find strength in the midst iti kasting seemingly this sickness is terrifying everybody, and we could find a verse, the word of God would give us an encouragement on how we should face that situation tayo tata. In the book it is Psalm 91. Here is a chapter written by David nga usually nausad da ito in surat ni David ija chimpo nga mapan makigubat iso nakadwa na dagiti soldado na. Not also that, every time nga dagiti Israelites they would go to war, iti usually nga panunot ti soldado kat handa mo no makaawid dapay. Their thinking is, maybe this is the last day nga kadwak ti pamilya, kadwak dagiti anak ko. Maybe this is the last hour nga ma-meet ko isuda and makatungtong ko isuda. Nobody knows, madamdama. Maybe this is the last day. And every time nga dati war and not knowing what would happen later, dagiti Jew they would sing this chapter. I don't know how natitune na ito on how they would sing it. But usually they would sing it nga since handa nga mo iti mapasama kanya dati gubatan, whether they would come back alive or they would come back nga bagidalan ti Maidanon, and probably da dumapay kat mapartidalanan ijay paggubatan. They don't know. And the only comfort and the only verse that is reminding the soldiers as they would go to battle is the book, it is Psalm 91. We are also in the same battle right now. Hantay nga mo ti mapasamak iti gubat iti salunat nga na ito. It is an unknown and unseen enemy that we have, and we don't know what would happen. And Psalm 91 would remind us that as we go iti war, that iti health tayo nga na ito, that the virus nga na ito trying to slowly by slowly killing a lot of people right now. Here is a chapter nga mabaling pagtalkan tayo, and where we could cling on and find strength, it is iti Apo. It is Psalm 91, kunana verse 1, He who dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwelleth in the secret place, referring he who sitteth down, he who, sino man kada kayo, itagtugaw kan aginana, iti secret place referring to the presence iti Apo, Most High kangatuan, and most powerful, shall abide under the shadow of the Almighty. The shadow referring to aniniwan or protection, shall experience the protection iti Apo. I see that is Psalm chapter 91 nga right if there's one lesson nga mabaling adalang tayo dito nga chapter is this: be quarantined in the securing power of God. Alat dagiti pasyente nga nadalapos dito sakit nga right corona and COVID.
Usually dumalan na iti quarantine, they would isolate themselves iti balbalayda. Dagiti grabe kat they would place themselves in the hospital to be quarantined and experience iti treatment, isolated. And may adayuda iti daduma nga sakit, awan paimot ti agis na nga rod. And the doctors and the nurse would try to fight the disease na dahi tao nga dahi which is quarantined. Kastamat lang dagi napispisti nga para tayo no napisti ti maysa ilasin tayo kulong tayo ti manok tayo quarantine tayo amin isuda or dagi healthy isina tayo isuda dagi jaya sakit na partiyan tayo dagi agsasakit isina tayo isuda tapno handa nga karkaro nga agsakit no kumarkaro. The same is true iti sa ti Apo. There is a place where we could quarantine ourselves, and that is the very presence iti Apo. It is a place where we could find security. It is a place where we could sit down and rest, and that is the place of the secret place, the very presence iti Apo. There is nothing iti lubong nga mabaling at pinaka the best nga paglinungan. Nuhan lang nga dito'y place iti presensya iti panakabalin kan panangaywan iti manakabalin nga Dios. The verse 2 kunana dito, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Kunani David, Apo Diyos, I will go to a battle, I will be there, and I just pray, Lord, that you be my refuge, a place of protection, a place where I could find protection and comfort. Lord, you be my fortress. You be my defense. Barracks, where I could find solid nga shelter, just like iti army. Apo Diyos, sika lang iti pagtalkak, awanan da duma. As I go to war, together with my soldiers, not knowing anything that would happen to me, Lord, I will trust my life, and I will entrust my life kanyam. Pagdanon niya verse 3, kunana, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Surely, I am very sure, Lord, I trust in you, that you would protect me, you would spare me from the snare. Dagiti ko natin nga panang silo, dagiti fowler, dagiti agtiltilo iti bilit. He compared himself iti may nga bilit nga adat agururay nga mga tilukan niya na, and not knowing no niya ti mapasamak at patay na lang isuda later on. Iti sagada kat familiar di word nga panag-ikik. Ya panagtilo iti bilit iti kabanbantayan kat they would set up a trap using the light umay gundawayan dang adati fog nga adajay. Then they would set up the petromax na nga diyay nga silaw matrak iti bilit kan siluan da karganda ti net alanda tukutukulun dati tengged na tapno matay then isit up naman si sumarono agtilo damanan. Lord, ang kuam mo ti mapasamak later on in the battlefield as I go to war, even my soldiers, my dear children, my dear young men, I don't know no sino kanya datag subling as bibiyag, but here's one thing agsaganak, Lord, the fowlers, the enemy is there trying and doing his best to put me down. Even kadatay tata, the devil is using many things. Nga mangsilo kadatay. Now we are encountering iti gubat. Hantay amuno kasat nung nga mangsilo da iti nga virus kadatayo kan iti pasit ti pamilya tayo. Nung kunan ni David, Lord, I place my trust in you. Uray pa ino adati pisti, the noisome pestilence. Hangka mo, no nyating kastada nga mangsed dati uray pa ino adati sakit nga umay. Nadagsun da ito ipipya dagiti kalaban kuna ni David nam itirigat na no agsakit dagiti kakadwak din iti gubatan because of the terrain, because dagiti panang imula dagiti kalaban dagiti mabaling ikastada nga mangpatay ti salunat ti kakadwak. Lord, I will still trust in you. And kuna na dito, he shall cover thee with his feathers, and under his wing shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Lord, talaga kanyam. Iti sirok, iti pakpak mo, iti feathers mo, kan iti pakpak mo. Just like iti manok, iyari ko ti bagik. Lord, I find, and there's no place nga maalak iti security, no haan lang nga iti sirok, iti pakpak mo. Under iti wings, iti banok, dagiti piyak, they find warmth,
comfort, assurance. And that is what I'm going to do, O Lord. Under your wings, under your power, under your care, under your support, under your enablement and strengthening, under iti wisdom mo nga itid mo kada kami, knowledge nga itid mo kada kami, and panangidaulong kada kami, Lord, I will still trust in you. I will sit under your wings, and I will place my trust in you. Lord, matalok ti sao. Your truth, that is your word kada kami nga anak mo. Your word is a shield. Dakkel, no ko na mga shield, dakkel nga arm, dakkel nga proteksyon di isang wan, kas laruangan ko ma. Ngano pagsisilpuon da diya dagiti soldado kat it would really build up as just like a small wall, then maramdaman umatake damanan, warwarin damanan din, assemble damanan, it will protect everybody di likod. That is what the shield do. And usually the shield it is used by the special military officers. And kunana dati buckler, your truth is for the ordinary people. A buckler kat kadakdakkel lang iti plato. It is just like a small nga kadakdakkel ti plato tenga circle nga usually ususaran dagiti ordinaryo nga tao. When they go iji field, when they go na ti agdalyasat that they have their own bucklers nga nakabitin iti igida. Tano bigla nga dati gayang, dati kalaban, they would use that buckler to protect themselves. The shield is used by military men, special people. The buckler is used by ordinary people, implying even tisao iti apo kat it is assured, it is given to the people who are called, who have a special calling iti apo, halang dagiti ministro, but even dagiti ordinary people. God's word is for the ordinary people, a buckler kanyada. And we can count iti promise iti apo. Sumaruno dito ko nanapay, thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrows that flieth by day. It is a scary thing, iti war. We don't know no kaday kita kalabang katadatan, agsipsipot to lang. We don't know no datadan nga mangdadal kan manganup mangpatay kadatay mga taki, and they would take turn nga agbantay iti rabi. There is terror in the nighttime. The same thing iti daytime. Hanga mabaling ako ng mga aglaban tayo lang iti aldaw. Whether aldaw rabi, any hour that the enemy would come. And kuna ni David, Lord, I will trust. No matter what would happen, 24 hours, I will trust ti panakabalin ken panangaywan mo. Uray pa'y dagiti araw nga tumaytayap. As I face, kuna ni David, dagiti balaman or dagiti araw hindi nga tumaytayap, I trust iti protection mo. No chimpok nga talaga nga dayto iti matayak nga gubat. No dito itilas nga pakaangasak at ito itilas nga chimpok dito daga. Then I will be hit. You will allow an arrow to shot me, and I will be killed. But if no, I will still survive this war. Lord, you know what would happen. Iti chimpo nga tinmayab kan in lubos dagiti kalaban dagiti arrow da. And I trust my life under your care. Dating a war may be the last. Some of my young men, my favorite men, will be dead later on. But Lord, if that is their end, I trust in you. Kung nanapay dito ay 1,000, verse 6, nor the pestilence that walketh in darkness. Pestilence could not be seen. It is just like iti darkness, nga awan makita. Hantay amuno adatan kenon, hantay nga amuno adatan Marcos Highway. We do not know kung nada idi. Awan, hanga sanga dumanon iti COVID, bigla lang nakibtut tayo. Binmalon iti resulta na ni. Dinmakal mo nga bigla na iti dayti nga nagaduti na biktima iti kastoy. Kuna ni David, Lord, hangko mo, agur-uray iti panakadadal iti aldaw ikan rabi, but I trust in you. 7, kuna na 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, and but it shall not come near thee. Aduman dagiti matay. Adu dagiti soldado, kadwak iti gubatan, adu kanya dati natay. Ada dagay kunak nga napigsada pa'y namijagayam tilas nga agkakaduan mi. Ada di tsimpo kunak nga basit siguro ti matay kada tayo ni nagaduda mat nga natay. Ada tidak duma kada giti kadua tayo katnin hundreds damat. Naman niya nga idegayam tilas nga sagana ni Apo Diyos nga aldaw da. Nobody who knows. Nukat no nga matuwang tayo. Nukat no nga mapukan itibiyag tayo. Hantay mo no dahito in COVID, ti ado ti mangpukan itibiyag tayo. But no matter what would happen kuna ni David,
God is in control, that He's going to use this. If this is the very sickness nga pang-iduban na tibiyag tayo, so anyangay nga rod, so be it. And it is the Lord who knows and who prepared the kind of death nga ramanan tunggal may sakda tayo. Kung na pa dito yo, it is verse 9, because thou hast made the Lord, who is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil before thee, neither any plague come near thy dwelling, because you have trusted in the Lord. Well, in my life, kuna ni David, I have fully trusted the Lord, and I'm very sure at dapat plano na kanyak. That's why this is the reason why I'm going to live more and more. Aging ganahan nga nalpas niya po Diyos iti biyag ko, awan ti masidug, awan ti tumama kanyak nga araw nga mangpatay kanyak. Maggedak man iti espada, but it is not enough to kill me, because that is not the end ngayon sa gana niya po. But kuna ni David, here is a strong consolation kada tayo. May sapay, He will give His angels. As we move on, as we face dito, not even the very protection ni Diyos Ama, not even the very protection ni Kristo Jesus, uray ti presensya ti Santo Espiritu kada tayo, He even promised us to be secured iti angels, His ministering spirits iti langit, to take care of His people, to take care of you, my friend, your family and your loved ones, to make sure nga han nga pakibiyangan ni Satanas kat haan nga overshoot iti sumubra iti plano nga mangdadaan na iti biyag mo. Ti anghel iti mangisigurado nga everything is under God's perfect sovereign control. He makes sure that the limit of pain kat usto-usto lang. He makes sure that He would be there to stop and to protect you from any di sobra nga han nga insagana ni Apo Dios, to go beyond di insagana ni Apo Dios nga padas mo. And that is a promise ti Apo. Kuna ni Apo Dios, they shall bear thee up in the hands, lest thou dash thy foot against the stone. Dati tinusan ni Satanas, idi na sinulisog na ni Kristo Jesus. Hanay palubos ni Apo Dios nga masugat ti sakam. Yes, hanapay nga tsimpo. Hanapay nga tsimpo, aging ganahan nga tsimpo ni Apo Dios, han nga masugat ti sakam. Nung di tsimpo kasla ni Kristo Jesus, na minano nga pinatay da ko may sunan, han nga napaspasamak di, aglemang isuna, aglemang di crowd, the crowd will even protect him. Nang di tsimpo, nga naisagana kanya nga matay na. May ni Judas, kadwa na dagiti soldado, and God set the time. Inlemang na ti ima na tapno matumpal ti panakaisalakan, inlemang na ti ima nga protektaran na ni Kristo Jesus, impalubos na nga tilungon na ni Kristo Jesus kat aramin yun kahit na ka ni Kristo Jesus. But even before, panatisaw ti Apo, they many times again and again tried to kill them, but they were not successful. The same thing is true with us. Aging gana, haan nga nalpas ti Apo kada tayo. We will be immortal. In that way, nga haan da tayo nga mapatay tayo ang sakit. In the way nga kuna ni David, aging ganahan nga nalpas ni Apo, I will go to that war, and I will go back to my family, my children, alive. Ngam nalpas ni Apo Diyos tibiyag ko, niya ngay nga rod. Yawit ti soldadok ti bagik. Even my enemies would hang even my head. Tabat-tabatan da tilasag ko. Niya ngay maramidak mo dating sagana ni Apo Diyos kanyak. Numnuhaan nga isutin sagana ni Apo kanyak. Hangag baligi dagi. My friend, Psalm 91 is a very comforting verse kada tayo ti dating atsimpo. Reminding us kada tayo that being in the very presence iti Apo kat it is the perfect place of being quarantined. Kada kayo ng anak iti Diyos. Kada kayo ngayon mawat kini Kristo Jesus. Here is a comfort from God's Word that no matter what the world is happening, that it's becoming just like crazy, kung natin sa ti Apo, idiimat ti Diyos, it's not. There is a purpose behind the bacteria, the virus has been permitted nga maiwaras iti lubong. I don't know kanya di ay, but nothing in this world
would even come near kada tayo without the plan iti Diyos. So let's move on, kabsat. Tuloy tayo, tagtalak kaniya po Diyos. Even in the midst, iti horrifying kan, iti terrifying nga panangbutbutang, iti da iti sakit na mumay kada tayo. God bless, kabsat. Be quarantined in the very presence, in the very securing presence ni Apo Diyos. God bless.